welcome back to my channel. Okay, so bucak je. Okay, hari ni saya kurang sihat sebab saya sakit perut. Tapi jangan risau kerana semua dah settle gitu. Yakin tak yakin? Okay, jadi untuk grammar video ni, another one long video for you guys. Aku dah cuba untuk pendekkan tapi tak berjaya juga. So feel free to skip if you want to skip gitu. Okay, and one more thing is the way I organize these notes is it is not based on the list of slides given to us. Maksudnya aku tak buat one notes for one slide like that, no. Aku buat, contoh aku baca dan aku nampak ada connection antara one slide dengan one slide, aku akan insert part tu dekat notes yang aku dah buat. By doing that, aku akan nampak connection antara slide dengan slide dan benda tu akan mengurangkan confusion. Trust me. Okay, so this is for you guys punya reference. So my first topic would be teaching a lesson on grammar. Second topic, teaching grammar with KSSM, KSSR syllabus. Teaching grammar with text. Itulah teaching grammar using text. And the fourth one is PPP, presentation, practice, production. And the last one is dealing with errors. Okay, so you guys enjoy. Saya harap korang tak confused. It's hard for me as well. So kalau korang confused, I suggest you guys to read back to your, go back to your slides and read back. And if it's not sufficient, you better go and watch somewhere. Not watch, I mean like search dekat internet. Okay, that's all. Don't forget to subscribe. Bye. Okay, so kita akan start balik dengan teaching a lesson on grammar. Okay, so basically yang ni dia ajar pasal the general lesson, grammar lesson lah macam tu. Okay, so ada dua part untuk topik ni. Yang pertama, knowledge that teachers need to have in order to teach grammar. So the first one is of course on the word order. Basically yang ada dalam tu basic kernel sentences, yang mana yang ada satu sentence ada satu verb. Okay, that is kernel sentences. Yang kedua mengenai positive negative voice as well as positive and negative statement, yang macam I eat crab, I do not eat crab, itulah. And also about position of word classes. Word classes ni adalah contoh dia adjective. Contohnya ada adjective boleh letak depan, ada adjective boleh letak kat belakang. Macam itulah mengenai susunan word tu. Okay, next is on form and function, macam biasa yang kita dah belajar dulu dengan Dr. Ainul. Seterusnya, linking ideas in different sentences, making a coherent and cohesive text. Maksudnya idea dia banyak-banyak tu kan, macam mana kita nak gabungkan dia to make it either complex ke, compound ke. So teacher kena ada pengetahuan tu. Yang seterusnya mengenai knowledge on spoken and written grammar. For example, abbreviation I am jadi I'm. Maksudnya dia kena dah tahu kalau sebut macam ni, eja dia macam ni. As a teacher of course kena tahu kan. Okay. Yang seterusnya knowledge on meaning of different grammatical option. Contohnya paraphrasing of idea. Ain loves chicken. Chicken are the thing that Ain loves. Macam tu. Different grammatical option. Maksudnya satu sentence tu bila kita paraphrase can make another sentence but it is grammatically correct, meaning dia sampai. And last, knowledge on grammar facts and rules. Okay, so rules biasalah, rules lah. Nak tambah s ke, tambah s ke. So for examples kat sini, rules for articles, tenses, and pluralization ke, singularization ke. And next, kalau bahagian facts pula, dia includes idiomatic expression. Contohnya, I come in time. In time tu idiomatic expression. So cikgu kena tahulah wujud benda tu dan tak salah. And next one is collocation. Contohnya feel free to contact me. Wujud benda ni dan it is not grammatically wrong. So teacher kena tahu kewujudan dia. Next one, irregular form, and last but not least, exception to rules. Okay, so the next part is teachers features that support grammar learning. Okay, so benda-benda yang kat bawah ni adalah apa yang cikgu kena jadilah kot aku nak kata kan, untuk pastikan grammar learning dalam kelas tu efektif. Yang first, dia kena cikgu tu kena meaningful, create meaningful lesson for students. How? Kena consider ni lah, can my students relate, would they like to know more, bagi benda tu bermakna pada students. Okay, yang seterusnya, encourage active participation kot ni. Maksudnya
have the students to join the lesson. Maksudnya untuk pastikan student join tu kenalah buat aktiviti yang memerlukan diorang join kan. So open up opportunity to interact. Okay. The next one is be purposeful. So sama juga macam encourage active participation tadi tu. Basically dia nak pastikan lesson tu ada tujuan dia. Contohlah tujuan dia nak bagi student lebih engaging. Bolehlah macam tu. Okay, yang seterusnya, lesson should have social function. Opens up opportunity to interact, useful outside class as well. Students can learn from each other in unthreatening way. Okay, and the next one is teacher should vary the lesson. So lesson tu tak adalah semata-mata belajar, dia beraneka jenis juga. Okay, and the second last one is provide practice, where dalam provide practice ni kita kena bagi student masa juga untuk practice the new knowledge yang diorang dah belajar tu. Okay, dengan cara tu kita boleh create a habitual response yang mana memudahkan diorang untuk faham language element yang diorang belajar. Okay, yang last kali, teacher should use multimedia approach juga. Multimedia ni maksudnya guna semua senses of the kids lah to aid their memory. Okay, so contohnya kalau visual, kita buat lesson yang ada involve gestures, videos, penggunaan realia ke, kalau audio songs macam tu. Okay, so one of the most famous grammar technique is PPP Technique, which is defined as an approach with definite sequence of presentation, practice, production, and it is highly flexible with many activities. Ni types of grammar. Allahu Akbar kabira terbang. Okay, types of grammar ada dua, prescriptive dengan descriptive. Okay, ingat proper usage of language. So basically dia apa yang tepat dia lah, apa orang fikir should, how people think language should be used. Describe rules tu apa, maksudnya nak tambah s ke, kenapa tambah s, sebab dia singular, sebab dia plural, semua tu bawa prescriptive. Okay, and there is right or wrong, dia antara right or wrong je. Tapi descriptive ni adalah trik semua tu lah, yang macam okay, kalau he, she, it, you tambah s. They, ayu, dewi, tak payah tambah s. Semua tu describe how people would actually use the language. Okay, ni contoh dia. May I borrow this pen dengan can I borrow this pen. May asking for permission, so dia memang yang paling tepatnya. Kalau cikgu yang guna prescriptive the grammar teaching ni, dia akan guna may je, dia akan stick to may. Tapi kalau descriptive ni, can I borrow this pen, can ni selalunya express ability, tapi orang guna je. So the way people use it, so itu adalah descriptive. Okay, tapi teacher should use both. Why? Sebab students are of different ability. Kalau kita ajar adult students, they understand grammar better, so kita boleh ajar guna prescriptive. Tapi kalau ajar children, sebab diorang ni baru dan diorang belajar English for communication purposes, so better yang ada trik, better yang apa yang orang guna dalam communication, daily communication ni, which is descriptive. Okay, so bila kita pergi ke KSSM, KSSR syllabus, so basically diorang ni aims for descriptive yang communicative bla 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 tu. Tapi dalam exam akan keluar soalan berkaitan prescriptive. So sebab itulah cikgu kena ajar dua. Okay, so now let's start with teaching grammar with KSSR or KSSM syllabus. Okay, so basically untuk yang ni, dia tak adalah related to KSSR, KSSM in deep lah. Dia just nak cakap pasal English class in Malaysian classroom. Okay, so we all know the status of English is taught as, apa benda aku cakap ni, the status of English in Malaysian classroom, English is taught as second language. Okay, so for second language ni kita kena ingat, the aim is just to enable Malaysian to communicate meaningfully, local ke, dekat international level ke, and also for them to be able to access materials academic and professional. Highlight dia dekat communicate. Sama juga dengan yang ni.
Students should be able to communicate effectively, efficiently in social and professional setting. Ni daripada dua slide yang berlainan, tapi kita faham dia nak highlightkan mengenai communication ni. For students to be able to communicate, kira dah tu. Okay, so macam mana nak tahu diorang communicate effectively and efficiently is by tengoklah diorang ni berjaya tak nak tanya ask for information, understand instruction, write reports, and also kalau students juga by English class dekat Malaysian classroom ni juga aims for students to learn to listen and understand, read and understand, and speak and write accurately and fluently. Okay, so next, what to be learned? Apa content English class, English syllabus dalam Malaysian class kan? Ni lah content dia. Okay, content dia kejap. Okay, korang boleh baca in details dia. Aku akan sebut yang tepi ni je. Content yang pertama adalah pronunciation, tone ke, stress, sound ke, semua tu. Dan content kedua, grammar, everything about the rules of the language. So tu definition by Chomsky. Okay. And then appropriacy, betul tak dengan setting, betul tak dengan konteks, participant, purpose. Participant is audience And also students juga akan belajar the language skill, the receptive and productive skill. Okay, so receptive ni basically apa yang keluar, productive ni basically apa yang masuk. Terbalik. Receptive keluar, productive masuk. Okay, so now next to principle of teaching English in Malaysian school. Ni macam what are the things yang cikgu patut buat dalam Malaysian classroom, Malaysian school, Malaysian English classroom. Okay, yang pertama kenalah motivate students, motivate. Dan yang kedua kena provide sufficient and relevant input by giving them real life communicative examples. And also okay, next, teachers juga kena provide sufficient opportunity untuk students practice apa yang diorang dah faham. And also teachers has to use varieties of techniques and strategies so that students tak bosan. Okay, so we're moving on to the success component of English classroom. There are 4. The first one is motivation of the students, intrinsic and extrinsic. And next one on teachers pula. Teachers ni dia play his or her roles very well, barulah akan berjaya kelas tu. Okay, so these are all the roles of teachers patutnya lah kan. Okay, yang 5 ni penting provide opportunities for them. Okay, ini roles of learners pula. Learners should be motivated and they want to learn. Kalau diorang tak nak, macam tak ada apa-apa pun akan jadi. Okay, and learning styles. Next is learning style. Okay, learning style, we don't use VARK anymore sebab VARK is the most suitable for L1 learners. We are L2 learners. So we use Wheeling Learning Styles 1988. So Wheeling ni nama orang, in his research in 1988 ni, dia come out dengan another type of learning styles. So ni 4 types. Concrete learners, analytical learners, communicative learners, authority learners. Okay, tengok Concrete learners ni, they have direct means of receiving and processing info. Dia jenis yang suka receive terus info tu. Dia tak suka macam belok-belok, nak kena baca sendiri, kena identify sendiri. Dia tak suka. Dia suka terus receive je. So contoh benda yang dia prefer, dia suka pictures, video, and dia suka practice benda tu kat outside classroom. Okay, most of us macam ni kot, especially korang yang tengah tengok video aku ni, korang concrete learners lah kot. And then for analytical learners ni, they learn using cognitive strength and enjoy it to be autonomous. Dia prefer belajar sendiri, discover everything sendiri. Dia banyak guna cognitive strength. Aku rasa ni macam Aiman, tapi tak tahulah, mungkin Aiman yang lain kan. So Aiman dia autonomous. Okay, next one is communicative learners. Communicative learners ni, dia desire for social learning approach. Dia suka bersosial. Dia rasa learning tu akan jadi kalau banyak bergaul, banyak guna benda tu kat luar. Contohnya, learn by listening to native speaker, watch English shows, converse benda tu. Macam tu. Yang ni mungkin asyidiqah. Tak tahulah. Tapi bukan aku tak suka sangat macam ni. Authority oriented learner ni pula, dia not into actively organized info. Dia tak suka benda yang macam dah
disusun. Dia nak benda tu masuk dalam in bulk. Macam tu lah yang aku faham. Contoh dia write everything in book. Kalau cikgu cakap apa je, dia tulis. Dia takkan macam organize ada point kecil macam ni. And dia prefer teacher to explain everything. Sebab tu dia authority oriented learners. Okay, so that's all for this topic. Okay, so aku tertinggal another success component ni adalah the types of teaching approach yang teachers decide lah. Ni kan roles kan. Ni teaching approach yang teacher decide. Kan kita ada belajar behaviorism theory, cognitive theory, humanistic theory. So 3 benda ni ada different approach, dan kalau cikgu adopt yang ni, cara mengajar dia akan lain sikit. Kalau adopt yang ni akan lain sikit, humanistic pun akan lain sikit. So behaviorism kita tahu dia banyak repetition, kognitif ni banyak berfikir, banyak macam benda yang disuruh student fikir sendirilah. Humanistic ni dia banyak relate back to experience. Tapi yang nak di-highlightkan is to actually use all these 3 things ni together. Dan benda tu dinamakan eclectic method of teaching. Teaching approach that is not based on single approach je, combination of different method. Not only 3 ni lah, tak semestinya 3 ni. Ada method yang lain tu. Kalau kita gabung-gabungkan, guna ni sikit, kita panggil benda tu eclectic method of teaching. Okay, benda tu juga lead to success of an English classroom. Okay, boleh balik dah. Okay, so for the next topic, which is teaching grammar through text. So basically ini adalah salah satu ways of teaching, ways of presentation, like ways in presentation part. So basically text kat sini dia nak menceritakan mengenai konteks. Itulah konteks dalam teks, teks dalam konteks. Kita nak ajar pasal kalau nak mengajar language ni kena ada konteks, barulah student akan lebih faham. Okay, so selalunya nak ajar konteks ni we ajar awal-awal, because dia akan create a reference to student. Student akan nampak benda ni nak refer pasal apa benda ke, and also it can activate student schema. Schema ni adalah learner's past experience, and that's why benda ni selalu dibuat during set induction. Okay, so selalunya dalam language learning, bila kita nak ajar sesuatu tu, we are going to think of a situation, event where this element frequently occurs. Okay, kita akan fikir kat mana selalu benda ni jadi. Contohnya macam future tense yang ada will tu, dia akan, kalau kita cakap cerita pasal plan masa depan, bolehlah nak guna will tu kan. Okay, so ada 3 benda yang penting untuk topik ni, which is context, co-text and culture. And students use all these 3 to induce the intended meaning. Okay, so we go one by one. First, for the context. So the clues for context, clue yang kita boleh dapat untuk tahu the context. First is antonym. Contohnya, unlike Ain, who is kind, Ikram is more blah 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 blah. Okay, kita akan tahu Ain adalah antonym to Ikram. Kalau synonym pun samalah. Contohnya, just like Ain, Ikram is very pretty. Quote. Okay, contohlah. And example pula adalah bila diletakkan together, like name, and then namekan benda tu as a category. Contohnya, the animals eat grass, leafy plants and other vegetation. So kita tahu lah vegetation ni benda-benda yang ada leaf, yang ada grass. Itulah. Direct definition ni meaning stated in a sentence. Contohnya dekat sini dia tulis perkataan tu is a bla 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 bla. Dah tahu dah kan. A positive ni pula meaning set off by comma. A country imports comma or bring in. So kita tahu makna imports adalah bring in. Okay, so next for co-text. Co-text adalah accompanying text and it give clue for students. Contohnya, I 40 read that book. Is it good? So kita tahu dia nak tanya pendapat. So kita boleh tulis kat sini, I have never read that book. Is it good? Macam tu. Benda yang tambahan kat belakang ni lah dia punya co-text. So by using co-text, the intended message is clearer. Kenapa nota aku jadi biru ni? Okay, students use it to deduce meaning. Induce kot ni sebenarnya. Okay.
And then, oh okay, aku dah tahu lighting. Lantak korang aku malas nak record dah. Tak adalah. Aku dah cuba. Aku sudah cuba. Tak apalah, biru pun tak apa. Okay, untuk culture. Roommate aku dengar. Roommate aku dengar. Bodoh lah. Okay. So, untuk culture. Culture pula adalah the background knowledge of the particular topic. Background cultural knowledge. Macam tu lah. Contoh yang dalam slide tu pasal fonts. Why do we tell actor to break a leg? Because every play has a cast. Macam bodoh kan. Tapi basically macam tu lah. Contohlah dapat teks yang culture dia pasal Indonesia. Kalau students tu tak ada culture of Indonesia, mungkinlah dia tak akan faham teks tu pasal apa. Okay. So the next one is 4 sources of text. The first source is textbook or course book. So basically textbook kita lah. Dia dan benda ni specially designed to ease student understanding, dan dia spesifikkan grammar feature yang nak diajar. Selalunya dia unreal and not relevant to real life situation. Why semua ni? Sebab yang ni lah. Sebab dia nak easekan students understanding. Wah, dah tak biru. Okay. Yang kedua adalah authentic text. Ni yang macam newspaper, artikel ke, apa ke. Selalunya dia uninteresting and may not suitable for students level lah. Kita tak tahu. Contohlah The Star tu, ayat dia kan kompleks sangat. Vocab dia susah nak faham sangat. Okay. And the third and the fourth one is the teacher story or student's idea. Okay. So, ni two ways lah, daripada teacher dan daripada students. Teacher tell story to initiate discussion. Lepas tu students pula share dalam essay ke, verbal ke, more interesting and more engaging. So untuk the problem of course book dengan authentic text ni, macam mana nak buat kan? So kita tak tahu, pening lah fikir ni. Sikit otak. Okay. So how? We create one by modifying the text. Kita modify course book, kita modify authentic text ni. Either kita change storyline or simplify or kita summarize ke. But we have to modify it according to our students' needs but maintain the grammar elements that we are trying to teach. Okay, so ni basically advantages of using text lah. So kalau kita guna code text, students can deduce meaning of unfamiliar grammar items from the code text. Dia ada clue. So senang lah students nak cari makna gitu. Okay, so authentic text pula, students can know how item is used in real communication. Dia tahu dalam real communication bukan bunyi susunan ayat dia. Okay, jom kita sambung dengan advantages of using text. Kalau dia biru tiba-tiba tu, korang abaikan je sebabnya aku record ni dah pukul 4.45 petang. Dan sangat petang, dia akan cuaca dia sudah udah redup. Jadi ya, asalkan nampak lagi is okay kan. Okay, so the first advantage, okay, kalau kita guna code text, students can deduce meaning of unfamiliar grammar items from code text. So basically dia provide context lah, dan macam student akan tahu, ada clue untuk diorang faham apa benda yang diorang tak familiar tu. Okay, so yang kedua advantage of using text, bila kita guna authentic text, students can know how the item is used in real communication. Contohnya dalam yang aku bagi contoh dalam The Star kan. So dia kan tahulah kalau dalam newspaper yang betul, ayat ni akan keluar macam ni. Okay, macam tu. Grammar apa, dia akan guna form tense apa, semua benda tu. Okay, so yang ketiga adalah through text we know, we get the vocabs input, the skill practice, kita boleh practice our reading skill, comprehension skill, and we also are exposed to text organization. Wah, kronik biru dia. Mungkin aku kena record malam ni. Tak apalah, izinkan saya menghabiskan yang ni je gang. Okay, and also it can help student in their independent study. So kalau misalnya diorang nak baca sendiri balik rumah nanti, dia akan membantulah teks tu. Dan yang last sekali, if guna teks students macam teks budak-budak pandai, essay diorang, it's more engaging and more memorable for the students yang teks dia tu terpilih lah. Okay, faham? And there are also disadvantages of using text. First and foremost,
bila kita guna authentic text, it may be too difficult for students. Macam kita cerita tadi lah, bila tu grammar ke vocab dia tu unfamiliar, kompleks sangat ke, tu cons bila kita guna authentic text lah. Bila kita guna yang dah modified tadi, simplified apa semua tadi tu, it may give misleading impression. Sebab tak authentic, sebab tu tak tunjuk the real way how it is used. Masalah, ada je dia punya cons dia kan. Entahlah. Okay, nombor 3, text may be not interesting for student. For example, kita guna text articles daripada newspaper, tiba-tiba tajuk politik. Gitu kau. Tak interesting kan. Situlah. Kita tak tahu student minat macam mana. Dan last kali, some students prefer to just learn the rules more than how it is used. Dia bosan dah dengan teks berjela-jela. Adalah students dia lebih prefer ajar je lah terus, tak payah lah nak guna-guna teks ni. Macam tu lah. So ni conclusion dia, grammar is best taught in context. However, no single method is okay for all grammar item, nor for all learners, nor all learning context. Faham? Kita memang best kalau boleh guna ajar, guna konteks, tapi tak semestinya konteks je cara terbaik untuk ajar all grammar item for all learners in all learning context. Good. Okay. Yang ni seterusnya ada sample lesson untuk ajar guna teks, ajar grammar guna teks. Dia sangatlah panjang. Aku suggest korang baca sendiri untuk sample lesson ni, tapi aku akan bacakan briefly sebab ini apa yang aku faham. Dan fahaman aku agak lain dengan apa yang ada dalam slide tu lah. Aku suggest korang baca sendiri. Okay, tak apa, aku baca je. Sample lesson yang pertama, step yang first, kita bagi tahu konteks tu. Bukan kita nak belajar bagi tahu awal kan. Okay, untuk dalam sample lesson ni, bagi tahu name of article, guess what's inside, tell clues of words inside. Okay. Yang kedua, students baca, cikgu insert question dan students check betul tak jawapan diorang dengan soalan yang cikgu bagi tu. Step ketiga, teacher start to introduce grammar rules by giving examples. Dia ajarlah, okay, ini past tense, I went to blah 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 blah. Okay, so teacher, step 4, teacher teach one grammar form. Dia macam lebih kurang kan, step 3 dengan 4 ni sama. Step 5, relate. Bukan. Step 3, kita ajar grammar rules yang pertama. Step 4, kita ajar grammar rules yang kedua. Relate yang satu ni dengan yang nombor 2. Tu step 5 ni kita try to relate antara dua ni. Step 6, student find other example in text. Ini student pula dia cari example of the one and the two grammar rules yang dia baru belajar tadi. Yang ketujuh, students come out dengan example sendiri pula. Okay, step 8, students are given tasks. Contohlah dibagi task ni yang besar sikit lah, produce punya, and compare the original dengan original text tu. Task yang diorang dapat tu kita compare dengan original text. Okay, each step has its own benefit. Okay, aku sangat suggest korang baca balik yang ni sebab aku pun nak baca balik. Let's start with the first P, which is presentation. So presentation, okay, this is the general definition je. Teacher, what is presentation? Teacher presents new info, teacher explain form and use of the language. So dalam presentation, what to consider? Kita kena consider students different learning style. Itulah yang VARK ke, majors ke. And a good presentation is the one that let students hear, see, relate new info, and also lesson yang consider students' interest and suitability. Okay, so there are two presentation methods, deductive dengan inductive. Okay, so sebelum aku cakap ni, aku nak katakan ini adalah based on my understanding dan mungkin agak berbeza dengan fahaman korang. Ni aku dah baca kat internet 10,000 kali. Inilah yang aku faham. Tapi I suggest you guys to go on with what you understand from Sir's explanation. Sebab to be honest, aku agak confused dan aku dah tak ingat sangat dah apa yang Sir explain. Okay, so
Start dengan deduktif. Okay, deduktif ni macam traditional teaching kita lah. Teacher first dia akan explain the new concept. So during explanation ni, apa yang dia akan buat, dia akan introduce the concept ke, the topic ke, the grammar ke. Lepas tu dia akan explain the rules, and then dia akan bagi example. So example ni boleh je dekat sini ataupun boleh jadi duduk kat face yang ni, macam tu lah. Tapi basically yang first round ni cikgu lah yang in charge. And then dah habis explain dan rules semua, dah bagi contoh, barulah students practice the new concept. So practice ni macam mana? Boleh jadi by giving example or finding the example anywhere dalam text ke, dalam given passage ke, macam tu. Okay, so basically dia teacher centered and dia general to specific. General ni kita katakan dia known to unknown. Known tu maksudnya mula-mula ni lah yang rules ni cikgu ajar, so dia known. Lepas tu unknown ni bila student start to give example, setelah dia deduce, macam tu. Okay, and next one for inductive. Awal-awal ni cikgu akan bagi examples terus. Dia takkan explain apa-apa, dia akan bagi example je. Example tu to show how a concept is used. Dia bagi example terus, and apa yang dia expect during inductive ni, students to notice the pattern tu sendiri. No explanation by teachers. Okay, cuma macam mana proses noticing ni berlaku. Mula-mula, okay, kan cikgu bagi example, so students see how it is used. Oh, lepas tu student, okay, macam ni rupanya. Okay, bila dia dah start notice tu, barulah dia determine the grammar rules. And then, at the end of the lesson, teacher ask students to re-explain the grammar rules yang diorang dah faham ni to final check. Okay. I suggest you guys to read back sebab benda ni agak susah difahami. Dah aku tak tahu dah the best way to explain. So nanti korang baca sendiri, okay? So basically dia student centered, dia specific to general. Okay, so the next one is ini dalam slides yang lain pula, approaches in presentation of grammar. So ada 1, 2, 3 didactic approach, sebiji macam deductive method tadi tu. Discovery technique pun sebiji macam inductive method tu. So macam basically diorang sama lah. Kiranya didactic approach ni dia menggunakan deductive way of teaching. Discovery technique ni dia guna inductive way of teaching. Macam tu. Sama je kan maksud dia. Okay. And tambahan kepada satu lagi adalah comic story approach. Yang ni cikgu explain rules, cikgu bagi example yang first part of deductive tu. And student look out from the structure in the story. So kalau korang boleh guess yang ni diguna deductive ke inductive approach ni? Jawapan dia deductive. Okay, habis yang tu. Method suggested. Okay, aku sebenarnya confused tau sebab dalam slide dia tulis methods, tapi ini pun methods juga. So aku pun okay, sebenarnya yang ni adalah teknik sebab dalam slide satu lagi dia di bawah kategori teknik. Sebenarnya aku buat ni, aku gabung-gabung slide untuk connect info-info ni. Kalau tak aku jadi lost gila. Okay, so kalau korang nak follow fahaman aku, this is my understanding. Okay, so ni contoh-contoh teknik yang boleh guna dalam kelas untuk present information lah. Ni semua-semua ni lah. Okay, korang boleh baca. Okay, and then yang penting during one presentation kena buat comprehension check at the end of the class. Okay, so macam ni lah teacher check whether the student have understood the new concept by using checking techniques. So how kita dah bagi grammar rules, dah ajar bagi contoh, student pun dah bagi contoh baru. Sekarang ni kita bagi new context pula, konteks yang lain, and ask suruh diorang bagi contoh ataupun kita tanya question. Based on the answer, barulah kita tahu diorang faham atau tak faham sebenarnya. Okay, yang tu saja. Yes. Let's move to the second P, which is practice. So basically what is practice? Practice is when the teachers have to come out with activities that allow students to use new knowledge alongside with existing knowledge. Yang ni second phase kan. So bila dia dah belajar benda baru, cikgu nak pastikan student practice benda tu, drill benda tu. Okay, so ni adalah sedikit example, tapi akan more example after this lah. Okay, so ni lah example dia. Organize practice dengan control exercises ni sama maksud dia. Contoh dia macam ni, true false, gut feeling, summarizing, detecting mistake, and guna worksheets.
Could be boleh juga buat role play, Q&A in pair, task inquiry letter, and also boleh buat game juga. Dan game tu contoh-contoh dia macam ni lah yang biasa kita main kan, hangman, word search, memory game. And advantages dia, consolidate students knowledge, memory stimulated in fun way, embedded in students mind. Okay, so advantage yang nombor 1 ni bukan applicable untuk game je, sebenarnya untuk semua aktiviti dalam praktis. Advantages dia consolidate students knowledge, dia strengthen apa yang budak tu baru belajar. Okay, so basically objective of practice dalam PPP ni, selain daripada nak consolidate tadi tu, to familiarize new knowledge to mental grammar. Kan kita baru belajar benda baru dan kita juga ada benda lama dalam otak kita, so dia nak familiarizekan new knowledge tu. Okay, second objective is to balance between accuracy and fluency of the new input. Kita nak practice fluency, tapi masa yang sama kita nak practice supaya dia accurate juga. Okay, ni jenis-jenis student yang wujud lah, so sebab tu lah kena buat practice. Okay, so kita repeat balik. Aim tadi tu adalah untuk ada accuracy, ada fluency dan ada berlakunya restructure pada students ni. 3 benda ni jadi benda main yang ditarget lah dalam practice phase ni. Okay, so we will go first by accuracy. So accuracy we know adalah mengenai the quality of being precise, being correct, being accurate, and specifically dia focus on the form, tak ada related to meaning, sebab meaning akan related to fluency. Okay, so ini adalah characteristic of good accuracy practice. The first one, it give attention to form. So aktiviti dia semua pusing-pusing dia akan pastikan nak accuracy on form je, dia tak akan fikir pasal meaning tu betul tepat ke tak kisah lagi. Okay, and second one is familiarity. So practice after reading, listening task. Maksudnya sebelum practice tu dibuat, dia practice tu dibuat based on the lesson given. So student familiar, so benda tu akan hasilkan good practice lah. Okay, and then seterusnya adalah thinking time. Okay, thinking time, teacher provide some time untuk diorang monitor dan diorang plan dan diorang tulis jawapan diorang. Sebab benda ni adalah mengenai accuracy, bukan sembuh, dia memang kena fikir. Okay, and also teacher provide feedback kepada student, and feedback untuk accuracy practice ni basically dia clear and ambiguous, dia either correct or wrong je, sebab dia memang fokus pasal accuracy. Okay, so next one is fluency. Fluency definition dia adalah ability to process knowledge easily and speedily when they learn how to automate knowledge. Okay, berlakunya automation of knowledge lah, sebab dia dah faham, dia sembuh terus je gitu. Okay, selalunya common word phrase can help with fluency. Kita ajar in phrase macam ni, hi, how are you, taklah ajar hi, how are you, kita ajar in phrase. Okay, dia akan membantu untuk fluency practice, and also ajar chunking. Okay, so basically fluency dan accuracy ni, gabungan dia ni akan jadi bukan fluency, salah. Practicing and grammar learning kan kita dah belajar, dan kita amalkan practice the fluency activity tu, maka berlakulah automation. Okay, so the characteristic of good fluency practice, it give attention to meaning in contrast dengan yang accuracy tadi, and dia ada in terms of dia authentic lah. Authentic kat sini ditekankan mengenai dia bagi real life communication situation, and sebab apa kena bagi yang ni? Sebab it produce language under real time constraint and unpredictability. Kalau dalam dunia sebenar kan, kita bukan tahu kita ada masa ke tak nak fikir nak jawab apa, dan kita boleh predict ke soalan tu apa. So aktiviti yang good fluency activity adalah yang highlightkan benda ni lah. Okay, and next, activity juga should have communicative purpose, yang need of interaction, yang bagi student interact with each other, bukan semata-mata tulis jawapan ke apa ke. Okay, and next one, chunking macam tadi tu, dan activity tu should involve repetition. Maksudnya ada drill, dan drill repetition ni dia produce high volume of the targeted language. Okay, so example of activity ni, infogap activity. Aku rasa aku bincang. Okay, infogap activity akan dibicarakan di belakang.
Okay, tapi tu je lah basically dia. So learners are missing the info and they have to speak to find it. Okay, so ni adalah apa yang difokuskan dalam info gap. Tak apa, boleh belajar kat belakang lagi. Okay, so sama tadi lah macam sama lah macam yang aku bagi tahu balik sebab benda ni dalam slide yang lain, tapi sebenarnya benda yang sama je kan. Okay, boleh baca. Practice activities have all activities of semua ni, but students may have different skills, abilities, styles and motivation. So how? Teacher has to prepare lots and many kind of activities in practice stage. Okay, so moving on to the categories of practice, we have mechanical practice and we have meaningful practice. So basically mechanical ni dia aim for form accuracy, and kalau yang ni pula dia focus on production and comprehension or exchange of meaning. Kalau macam ni dia more on accuracy, yang ni more on fluency, meaningful practice, practice yang bermakna macam tu lah. Okay, first contoh untuk mechanical practice adalah drilling. Aku rasa aku akan ulang balik je dengan apa yang aku cakap tadi. So definition drilling ni is a control practice to practice accuracy. Okay, sebab apa dia adalah kategori control practice? Sebab students have little or no choice. Apa yang kita bagi, student practice yang tu je. Dia tak ada benda baru. Okay, so dia repeat. Okay, ni adalah example dia substitution drills. Kita buat, can I have a pen? Lepas tu tukar lagi, can I have a pencil? Can I have a water? Okay, so Q&A, guessing game, discipline. So why it is useful? Because it focuses on accuracy, it provides safe environment for students to experiment. Inilah dia apa? Target dia nak memorization and automation of common language pattern and let students get immediate feedback. So why should we drill? Bukan why, what should we drill? Especially for sounds that is not in L1. Contohnya ow. Apa tadi yang saya ingat? Audi. Lepas tu untuk perkataan yang consonant cluster, macam apa, tongue twister kan. Okay, lepas tu weak and strong form, intonation pattern. So yang ni another fun drills are like songs, rhyme, chants, fairy tales. So basically dia punya advantages kalau guna fun drills ni, dia fun, lepas tu dia introduce culture. Contohnya kalau macam fairy tales Shrek tu, dia introduce European culture. So dia juga develop vocabs and language, familiar student with popular music. So bila student ni dah biasa dengan lagu-lagu English ni, they are confident of their ability to listen and understand other English songs. And also it can build their literacy skills. Okay, next, for meaningful practice, tadi kan kita dah belajar kan, contoh dia adalah info gap activities. So basically info gap ni yang ada info yang tak ada tu kan. So it is a highly controlled practice for a particular structure where ada missing info and diorang kena cari. Students have to solve a problem. So examples of activity macam tu lah. Contohlah ada seorang budak ni dengan seorang lagi, masing-masing ada info yang masing-masing tak tahu. Okay, so contohlah A ni jual ayam, B ni jual ayam juga, tapi tak tahu mana satu yang murah. So budak kena pergi tanya dia, macam tu. So why it is good? Because dia ada purpose dan nampak benda tu adalah makna dia, bukan semata-mata practice je. Dan dia ada reciprocal, dia ada give and take. Kau tanya, aku jawab. And ada sense of unpredictability. Boleh jadi A ni jawab lain, lawat lain. And it can be conducted successfully if both are mutually intelligible. So orang yang tanya kena okay, orang yang jawab pun kena ada sama level of intelligence dengan orang yang tanya. Barulah aktiviti ni berjaya. Okay, sebab tu lah meaningful activity. Info gap ni fokus kepada fluency. Okay, yang last kali adalah restructuring. Restructuring ni defined as incorporating new knowledge to existing knowledge, and it can happen during presentation or even during practice. It is through realization restructuring ni jadi. Okay, so maksudnya yelah, kita kan dah belajar satu benda dalam otak.
Lepas tu kita belajar benda baru pula. Bila kita nak start relatekan benda tu, di situlah berlakunya realization. Okay. So karakteristik yang the best restructure activity adalah activity yang dia problematize the learning. Macam bagi solving problem macam tu lah. Lepas tu dia push up a notch, and +1 ni maksudnya make it a bit challenging. Setiap kali practice challenging sikit lagi. And also ada elements of scaffolding, ada ample support by teacher, and it balance lah new dengan existing by familiarizing. Okay, itu saja. Aku tertinggal satu lagi. There are 6 factors of successful practice. Okay, sekejap. Okay, the first factors is the pre-learning done. So the learning should be done in a clear manner, and student dia ingatlah apa benda yang dia ajar tu. Okay, and second one, volume and repetition yang mencukupi. So the more repetition kita dapat, the more production of language, the more likely students are gonna learn apa yang dah diajar tu. And also the next one is success orientation. So jenis aktiviti yang cikgu bagi tu kenalah aktiviti yang student boleh complete. Janganlah aktiviti yang kompleks, yang susah nak mampus sampai student rasa benda tu tak mampu pun boleh dibuat oleh diorang. So benda tu macam tak memberi peluang pada diorang untuk praktis sebab diorang tak mampu nak buat kan. Okay, and next one, heterogeneity. Dia macam varies. Setiap orang ada different performance. So kita tak boleh expect ada satu jawapan macam tu lah, kecuali untuk accuracy tu lah. Okay, sebab tu dia kena macam cikgu kena modify practice tu, sebab dia kena tahu students ada different ability, different level. So practice tu patut elicit different sentences and different level of answer from different learners. Okay, and next one, kena ada teacher assistance. Of course, walaupun ni practice untuk students, teacher kena tolong juga by scaffolding ke, by prompting ke, suggesting ke. And last but not least, kenalah aktiviti yang menarik minat students. Janganlah yang membosankan. Sebab apa? Penting untuk tarik concentration diorang to stay in the lesson. Okay, P is the production, where this stage allows for proper assessment of student development. So tadi kita dah present, kita dah practice, and this is for proper assessment. Yang tadi practice tu untuk tengoklah kalau diorang tak faham boleh ajar lagi, tapi production ni memang dah proper assessment diorang. So ni adalah antara example yang boleh buat. Ni lah Q&A, discussion, letter, diary. Practice activity also can be used. Ikut lah, tapi macam aims dia adalah production lah. Dia punya blooms dia pun tinggi lagi lah. Okay, so ni adalah additional tips, which is to teach creatively. Use all sorts of sources like books, videos, music, quizzes, so that students have better chance in understanding info. Creative teacher, creative students, then ultimately dia akan motivate both teacher and student. So habislah PPP. The next topic is dealing with grammar error. So kita akan start dengan category of errors. Okay, the first category, dalam slide dia tulis types, tapi tak apalah, dia sebenarnya aku confuse dengan yang transfer dengan developmental. So aku pun namakan dia sebagai kategori, tapi kalau dalam soalan dia minta name 6 types of errors, korang tahulah yang ni termasuk dalam types lah. Okay, tapi untuk dalam explanation aku letakkan dia sebagai kategori. So kategori yang pertama, grammatical error, yang dalam grammar elements lah, tenses, sentence structure, noun, verb. Ni bawah parts of speech lah. Lepas tu SVA. Okay, second is discourse errors, the way sentence are organized and linked to make a coherent text. Maksudnya nak bagi contohlah gabungan I love chicken, I love fish. Gabungan itu jadi tak I love fish and chicken. Kalau tak jadi, maksudnya ada discourse errors kat situ. Okay, gabungan. Ingat, discourse, gabungan. So pronunciation errors adalah ni lah, macam Isel, Jif, Moss, dia salah sebut. And lexical errors adalah the choice of appropriate word in a context. Context tu
student pilih appropriate word ke tak. Okay, so lexical errors ni dia banyak lagi, kita akan go through yang tu nanti. Okay, so kita akan go through dengan two major types of errors. The first one is transfer error ataupun dipanggil interlingual error. So basically dia adalah mengenai interference of L1 lah. Mother tongue tu kacau kita punya pembelajaran bahasa Inggeris tu. Okay, so basically dia macam applying L2 using L1 grammar. Dia nak cakap L2, dia nak tulis L2 tapi dia guna L1 punya grammar. Okay, so contohnya dia terbuang artikel, dia singular dengan plural dia tak jadi contohnya kan. Sebab kalau kita, saya ambil buku, bukan, Aminah ambil buku, tak adalah pula ambil buku ke apa. Tapi dalam English kena tambah S. Okay, so developmental error ni adalah bila students over generalizing or over applying a rules. Okay, so contohnya dia belajar past tense kena tambah ed, so dia tambah kat semua benda ed, jadilah speak bukan spoke. Okay, so bila benda ni bila terlalu kerap sangat berlaku boleh lead kepada fossilization. Why? Basically kenapa developmental error ni berlaku? Sebab dia incomplete learning. Benda tu akan berlaku dalam proses pembelajaran. Memang akan berlaku developmental error ni. Bila dia dah belajar, baru dia akan dapat avoid dengan yang ni. Okay, so barulah kita akan tengok macam mana. Okay, sekejap. Sebelum tu kita pergi yang ni dululah, lexical error. Okay, ingat lexical error ni mengenai susunan pilihan words in context. Okay, so ada banyak jenis lexical errors. Okay, so okay, ni in other words the definition of lexical error, where user speaker makes a wrong choice of an inappropriate words under the impression that it is the right word. Salah pilih sebab dia ingat benda tu betul. Okay, so type yang pertama adalah errors of word formation, wrong form of a word. Contohnya dia tersalah pilih perkataan, dia form dia tu salah. Perkataan dah betul tapi form dia salah. This book is very benefit to bla bla. Perkataan benefit tu betul tapi salah form. Dia tak guna noun dia tak guna jadi adjective. Okay, so yang kedua, errors of wrong word choice. Yang ni dia word tu sekali salah terus dah. Contohnya some students are embarrassed. Embarrassed ni macam malu tapi negative voice lah. Sebab tu kita guna shy. Okay, errors of literal translation. Dia direct translate je, dia stick to literal L1 meaning. Can boleh macam tu. And next one is errors of omission or incompletion. Ada lexical item yang patutnya ada tapi dia dibuang, ataupun yang patutnya complete di-incompletekan. Contohnya, another way to solve is by dia tinggal another way to solve this problem. Okay, the next error is errors of redundancy. Lexical item is unnecessarily used, repeated or paraphrase. The end result. Result tu kan dah end, dah dekat dapat kat ujung-ujung, kenapa nak guna end? Advance warning. Warning ni memang dilakukan in advance, so perlu ke advance ni. Benda ni selalu, aku pun banyak buat errors of redundancy ni. Okay, next one is errors of collocation. Collocation ni macam orang kata bahasa pasar kan, bahasa yang dah dibiasakan. It's not suitable or sounds unnatural. Your cooperation is deeply appreciated. Sebenarnya dia salah, kita guna greatly. Okay, our hours of work are from 8 to 12. Sebenarnya the hours of operation. Okay, so misspelling pula adalah salah eja. Okay, so kita akan sambung dengan error correction kejap lagi. Okay, sekarang kita akan start balik dengan error correction. So basically kenapa penting error correction ni? Sebab correction, it provide feedback to the learners, and error sendiri dia adalah distracting, irritating, and dia akan affect intelligibility, distort, dia ruin the message. Okay, tapi untuk error correction itself ada dilema yang faced by teachers. Yang pertama, some students they don't like to be corrected. Tapi kalau kita tak correct, it can lead to problem in the future, and worst cases dia akan lead to fossilization. Okay, and yang kedua, kalau kita tak betulkan dia, mistakes are contagious. Seorang tu contohnya kita cakap okay lah, tak apalah dia ni, kita biarlah dulu kan, tak payahlah betulkan. Tapi benda tu akan terspread kawan dia cakap kat kawan dia, itu cikgu kata betul lah, macam tu.
Okay, yang seterusnya dia akan will interfere dengan communication activities that try to highlight fluency over accuracy. Contohnya kita dah tengah sembang kan, lepas tu kita dengar dia buat salah ni, tapi macam kita geram je. Semua macam tu kan. Ataupun boleh juga yang ni bila dia guna salah tense, so maksud tu tak jadi betul. Maksud dia salah lah kan, sebab guna salah form of tense. Nak cakap benda yang dah berlalu tapi guna present tense kan. Lepas tu judgmental can lead to judgmental and stress. Jadi pada both teachers and students. Okay, so ini adalah contoh types of cara kita nak betulkan error. Okay, responding to errors. Okay, let's say ni adalah ayat dia lah. He has a long hair. So we know ni salah. Okay, type yang pertama adalah dipanggil negative feedback. Kita say no, wrong. Kita cakap terus kat dia memang dia salah. Okay, macam tu. So basically kita cakap no tapi kita tak bagi clue kenapa salah, macam tu. Okay, type yang kedua kita correct the student sentence. Correct je tapi kita tak cakap pun no ke apa ke. He has long hair. So kenapa cikgu buat ni selalunya to maintain flow of speech and itulah. Tapi cons dia student takkan nampak pembetulan tu. Dia akan rasa macam cikgu tu repeat je. Okay, yang ketiga pinpoint the grammar error. Macam contohnya no article. Kita tak cakap he has long hair, no article. Kita cakap no article je. Kita pinpoint the grammar error. Okay, so kenapa selalunya to prompt self correction only works kalau student familiar dengan grammatical term yang kita nak highlight kat tu lah. Sekarang dia tak tahu pun artikel tu apa. Dia ingat artikel benda lain pula, masalah. Okay, form yang keempat, types yang keempat, give correction feedback but include peer correction. Okay, contohnya no anyone, cuba bagi macam tu. Tapi cons dia ada risk of humiliating the students. Macam tu. Types yang kelima, kita replay the students utterance up to where it is wrong so that they can self correct. Contohnya he has, okay, macam itulah. Okay, and types yang keenam, kita say the error in quizzical intonation. He has long hair. Macam tu kan. Dia okay tapi dia might lead to confusion sebab student might think teacher just asking the truth of the statement. Mungkin dia akan ingat long hair lah teacher. Long hair. Padahal kita nak betulkan tu tak ada. Okay, types yang ketujuh, nama dia clarification request. Okay, dia signalkan that meaning is unclear. Contohnya sorry, he what? Macam itulah. Students will self-correct their message after teacher tu asyik repeat je and they tend to improve. Okay, untuk types yang ke-8, kita explain meaning of the error dan kita next kita explain correct form. Okay, ni lah explain meaning of the error lah. A long hair is just one single hair. Lepas tu kita explain pula correct form dia. We don't use article bla 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 bla. Okay, so tapi benda ni teacher centered balik jadi macam belajar balik pula. Lepas tu nanti student tak nak try lah in depan. Okay, yang ke-9 adalah reformulation technique. Bagi feedback yang didisgusekan as conversation. Oh, he has long hair. Has he? Macam tu. Dan kita highlightkan lah, he has long hair. Has he? Pros, they create scaffold, support lah, temporary support pada students. Cons dia sama macam yang tadi tu. Student mungkin tak kenal. Bila kita tanya ni, dia orang kita tanya the truth. Okay, and nombor 10, kita bagi positive feedback je tapi tak betulkan. Just good, okay, as long as tak lari meaning. Okay, cons dia, students may have like false sense of security dan lama-lama dia akan lead to fossilization sebab dia ingat betul lah apa aku cakap ni kan. Lama-lama dia akan keep on going to use that tu. Yang ke-11, say nothing and compile errors for future reference. Nama dia postpone feedback. Okay, selalunya cikgu buat ni because they don't want to disturb the flow of the communication. And ini sebab ada cikgu dia berbeza pendapat sama ada nak betulkan during or after. Sebab kalau dia ada yang pendapat kalau betulkan during ni dia akan kacau the flow budak-budak tu. Macam itulah. Okay, so how?
options on how to deal with errors depends on situation and also other factors. Contohnya jenis error tu dia effect tak communication, effect tak message tu. Kalau tak, nanti kat ujung-ujung pun boleh juga. Can learner self correct? Kalau tak boleh, kena betulkan on the spot. So kalau dan juga types of activity. Does the activity focus on form ataupun meaning? Yang ni types of learner. Jenis open ke jenis yang cepat discourage? Okay, so ni conclusion dia, not all errors are transfer error, many are developmental. Dia just sebab budak tu tak belajar lagi. Okay, so correction is not the only way for feedback. Kita boleh guna yang clarification request, kita boleh guna reformulation technique, boleh guna positive feedback sebenarnya. So, learner's error ni bukanlah semata-mata negatif je. Dia boleh dijadikan sebagai bahan untuk remedy teaching that kita belajar itu. And also untuk review balik the best way to teach them that particular topic. Okay, that's all for grammar. Yay! Dah settle grammar. Okay, itu saja daripada Ain. Jangan lupa subscribe. Okay.